Welcome to this presentation on pronouns part 2. If you haven't watched part 1, do watch part 1. That gives you a better idea about pronouns and then come to part 2. Or else after watching part 2, you can go back to part 1. In this video, we will be looking at interrogative pronouns. But before that, I want to tell you guys that if any of you are preparing for international standardized tests such as GMAT, GRE, SAT, ACT, LSAT, UCAT, and if you want classes on Zoom, you can contact me. And all the classes will be in English language. So the teaching will be in only English for these international standardized tests. In case మీరు IELTS కానీ SSC CGL, SSC CHSL English, only English, grammar, vocab, reading comprehension, whatever is a part of English section, Telugu medium students కానీ English medium students కానీ మీరు Zoom classes కావాల్సినట్లయితే మీరు you can contact me on this WhatsApp number. I will give you the details. Right, let's get to the pronouns. So these pronouns are called interrogative pronouns. ఈ pronouns ని మనము interrogative pronouns అని పిలుస్తాం. Who, whom, what, which, whose. Interrogative. మీలో చాలామంది ఇంటరోగేషన్ గురించి విని ఉంటారు. ఇంటరోగేషన్ చేసినప్పుడు పోలీసులు ఇంటరోగేషన్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ప్రశ్నిస్తారు. సో ఈ ప్రొనౌన్స్ని కూడా మనము ఏమన్నా ప్రశ్నలని మనము ఫ్రేమ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, అంటే క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. హూ ఎవరు, హూమ్ ఎవరికి, వాట్ ఏమి ఏంటి ఏమిటి, విచ్ ఏది, హూస్ ఎవరిది. వీటి వేరియేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు హూస్ ఎవరిది, ఎక్కువ ప్లూరల్ ఉంటే ఎవరివి, ఇలాంటి వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అవి మనము కాంటెక్స్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రొనౌన్స్ని మనకు అర్థం కావాలంటే సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్, సెంటెన్స్లో ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి. సో వన్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి? ఒక సెంటెన్స్ని మనము ఫ్రేమ్ చేయాలి అంటే సబ్జెక్టు వర్బ్ ఈ రెండు ఉండాలి. దీంతో పాటు ఆబ్జెక్ట్ని కూడా మనము యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ వన్ అనదర్ sentence structure. So let us take an example. John killed the snake. In this sentence, a quick review. In this sentence, the subject is John, killed is the verb, and snake is the object. Subject అని మనము దేన్ని పిలుస్తామంటే ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామో, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆ వర్డ్ని సబ్జెక్ట్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే జాన్. ఒకవేళ సెంటెన్స్లో మనకి మెయిన్ వర్బ్ అంటే డూయింగ్ వర్బ్, కిల్, ఈట్, స్పీక్ ఇలాంటి మెయిన్ వర్బ్స్, డూయింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నట్లయితే ఎవరు ఆ క్రియను చేస్తున్నారన్న ప్రశ్న మనం వేసుకున్నట్లయితే మనకు సబ్జెక్ట్ సెంటెన్స్లో అర్థమవుతుంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ యాక్షన్ ఈజ్ జాన్. ఈ సెంటెన్స్లో ఎవరు ఈ క్రియను చేస్తున్నారు అంటే జాన్ ఈ క్రియను చేస్తూ ఉన్నారు. ఎవరు ఈ క్రియని రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు? స్నేక్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ డూవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, ఆబ్జెక్ట్ రిసీవర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్. తర్వాత సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మనము నేమ్ అంటే నౌన్ని కానీ ప్రొనౌన్ని కానీ యూజ్ చేస్తాం. ఈ నౌన్ ప్రొనౌన్ పర్సన్స్కి యూజ్ చేస్తుంటాం మనము, లేదా థింగ్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో నేను ఈ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఎవరికి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందంటే ఎవరైతే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్, రిటన్ ఇంగ్లీష్, కంపారిటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఈ మూడిటిని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారికి ఈ ఫార్మాట్ ఆఫ్ టీచింగ్ బెటర్గా అర్థమవుతుంది. మీరు కేవలం స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తున్నట్లయితే దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ మెథడ్ టు టీచ్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్. బట్ కాంప్రిహెన్సివ్గా మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ట్రై టు లెర్న్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్. Because you can't you can't rule out the importance of grammar if you are interested in learning English comprehensively. Comprehensively, what I mean by comprehensive learning of English is learning it not only for spoken English but also for written English, which will be helpful for your competitive exams.
సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. సో ఫస్ట్ ఒక బిగ్ పిక్చర్ చూసుకుందాం. హూ అనే పదాన్ని మనము సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూస్ చేస్తాం. కేవలము మనుషుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడే యూస్ చేస్తాం. హూమ్ అనే పదం చాలామందికి కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. హూ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, హూమ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, హూ వర్సెస్ హూమ్. సో హూ అనేది సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాము. హూమ్ అనేది సెంటెన్స్లో ఆబ్జెక్ట్ని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్గా మనము సెంటెన్స్లో హూమ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. హూమ్ కూడా కేవలము పర్సన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. అయితే వాట్, విచ్, హూస్ ఈ మూడు పదాలను చూడండి. వీటిని మనము సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు, ఆబ్జెక్ట్గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే వాట్ అనేది వీ డోంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ పర్సన్స్. పర్సన్స్ని సూచించాలనుకున్నప్పుడు, పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు వాట్ అనే పదాన్ని మనము యూజ్ చేయం. హూజ్ అనే పదము థింగ్స్కి యూజ్ చేయం. హూజ్ అనే పదాన్ని మనము కేవలము పర్సన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ప్రతి కాన్సెప్ట్లో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఎక్సెప్షన్స్. ఇన్ జనరల్గా దిస్ ఇస్ ద బిగ్ పిక్చర్ ఆఫ్ దీస్ వర్డ్స్. వీటన్నిటిని ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం. ఇంటరాగేటివ్ ప్రొనౌన్స్ అనేది గ్రామర్కి సంబంధించిన ఒక టెర్మినాలజీ అని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ గ్రామర్కి సంబంధించిన టెర్మినాలజీ వర్డ్స్ని ద్వారా కూడా మీరు కొంత వొకాబులరీని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటరాగేషన్ అంటే క్వశ్చన్ చేయడం. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ క్వశ్చన్ని చూడండి. హూ కిల్డ్ ద స్నేక్? దీని తెలుగు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఎవరు పాముని చంపారు? ఇక్కడ వర్బ్ అనేది కిల్డ్. మనము ఇక్కడ సెంటెన్స్లో వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ ఆస్కింగ్? ఈ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతా ఉంది? ఎవరు ఈ క్రియని చేశారు? క్రియను చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. సో హూ అనేది మనము సబ్జెక్ట్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. సో వీ కెన్ ఆన్సర్ లైక్ సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ killed the snake. Let us say that is Madhu. Madhu killed the snake. So who ani manam prashninchinappudu we are asking for the subject of the action. ఈ యాక్షన్ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఎవరు? మధు. మధు killed the snake and snake received this action. So just a quick review. Who is used to find out the subject. In other words, it is used for the subject. వెల్, హూని ఫినిష్ చేసాం మనము. సబ్జెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం ఓన్లీ ఫర్ పర్సన్స్. నౌ లెట్ us టేక్ హూమ్. హూమ్ డిడ్ యూ హెల్ప్? యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి క్వశ్చన్ యొక్క సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే దీన్ని డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్గా మనం మార్చాలి. యూ హెల్ప్డ్ హూమ్. ఇది సబ్జెక్టు, ఇది వర్బ్. ఈ సెంటెన్స్లో కూడా సబ్జెక్ట్ యూ, వర్బ్ హెల్ప్. సో యూ హెల్ప్డ్ హూమ్. మనం ఎవరి గురించి అడుగుతూ ఉన్నామో ఈ క్వశ్చన్లో? ఈ హెల్ప్ని ఎవరు రిసీవ్ చేసుకున్నారో వారి గురించి అడుగుతూ ఉన్నాం. సో వీ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ సేయింగ్ దట్ ఐ హెల్ప్డ్ వికాస్. వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్? ఐ. హెల్ప్డ్ is the verb and Vikas is the object. I is doing the action and Vikas is receiving the action. So this particular word is used when you want to find out the object of the verb. Object of the verb ni తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మనము whom అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్. Who is used for subject and whom object. అయితే ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈ ఆబ్జెక్ట్కి కూడా మనము ఏది యూజ్ చేస్తుంటారు అంటే హూ అనేది వాడుకలో ఉంది. బట్ ఇన్ రిటన్ ఇంగ్లీష్ స్టిల్ whom is preferred. So we are done with who, whom. Now let us look at what. What is used for both subject as well as object, and it is only used for things. Let us look at some examples. What must be the top priority for a student? So the one answer to this question is
career must be the top priority for a student. So ikkada what is this word what is asking for? It is asking for the subject for this word. What must be the top priority for a student? Career is the subject in this sentence, and this is the verb. Career must be the top priority for a student. So what అనే పదాన్ని మనము సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్గా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. సింపుల్గా తెలుగులో దీని అర్థం ఏమొస్తుంది? ఒక విద్యార్థికి అత్యంత ప్రాధాన్యంగా ఏముండాలి అంటే కెరీర్ ఉండాలి. తన వృత్తి లేకపోతే తను ఏం జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నాడో దాని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ, ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి కనపరచాలి. అదే అతని ప్రాధాన్యత అయి ఉండాలి అని తెలుగు మీనింగ్ వస్తుంది. సో వాట్లో మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ చూసాము? ఇప్పుడు అది సబ్జెక్ట్ని కనుక్కోవడానికి సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్గా యూజ్ చేసాము. తర్వాత అది థింగ్కి వాడబడింది, పర్సన్కి వాడబడలేదు. కెరీర్ అనేది ఒక పర్సన్ నేమ్ కాదు. ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు టాక్ అబౌట్ సమ్ ఐడియాని మనం థింగ్గా అనుకోవచ్చు. ద వర్డ్ థింగ్ కెన్ బి యూజ్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ పీపుల్. మనుషులకు కాకుండా థింగ్ అనేది వస్తువులకు వాడచ్చు, ఐడియాస్కి కూడా వాడచ్చు. So let us look at an example where what is used as the object of a sentence. So what do you want? The one possible answer is I want a car. This is the subject, this is the verb, and this is the object. So this question is asking for the object of what you want, object of this word. ఈ వర్బ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్ అడుగుతూ ఉంది. వాట్ డూ యూ వాంట్? ఐ వాంట్ అ కార్. సో వాట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో? రైట్. సో ఫర్ వాట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ సబ్జెక్ట్, వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్, అండ్ వీ యూజ్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ థింగ్ కెన్ బి ఎనీ ఐటమ్, వస్తువు కావచ్చు లేదా ఏదన్నా ఐడియా. Well, let's look at which can be used as a subject, object, and it can be used for person ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు which అనేది. It can also be used for a thing. So let's look at this example. Which won the match? ఏది విన్ అయింది? ఏది అనే తెలుగు ఈక్వివాలెంట్ వర్డ్ మనము యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యాచ్ ఏది విన్ అయింది? ఇండియా విన్ అయింది. So here which is used, which is asking for the subject of this verb. ఈ verb యొక్క సబ్జెక్ట్ని అడుగుతూ ఉంది. What is the subject of this verb won? India, which can be used as the subject of a sentence, which is used to ask for the subject of a verb. Now let's look at this example. Which did you read first? నువ్వు ఏది మొదటిగా చదివావు? I read the Paradise Lost book first. Paradise Lost అనేది ఒక క్లాసిక్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ బుక్. సో నేను Paradise Lost అనే పుస్తకాన్ని మొదటిగా చదివాను. So if you analyze this sentence, which did you read first? I read. ఇక్కడ this question is asking for the object of this verb reading. నువ్వు ఏది చదివావు? ఏం చదివావు? This is the subject, this is the verb, and this is the object. So since this question is asking for the object of this verb, we are answering as I read the Paradise Lost book first. So which in this case is used to ask for the object of the verb. వర్బ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని అడగడానికి విచ్ ఉపయోగించబడింది. సో విచ్ అనేది మనుషులకు కూడా పర్సన్స్కి కూడా వాడతామని నేను చెప్పాను కదా. ఒక ఎగ్జాంపుల్, విచ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యూ మెట్? నువ్వు ఏ ఫ్రెండ్ని నువ్వు కలిసావు? విచ్ ఇక్కడ ఎవరిని అడుగుతా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. నీ ఫ్రెండ్స్లో ఏ ఫ్రెండ్ని నువ్వు కలిసావు? ఆ ఫ్రెండ్ ఈజ్ అ పర్సన్ నౌ.
So which of your friends you met? I met Vamshi. So which is referring to Vamshi. So which can also be used to ask for persons. Which అనేది పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మనం ఉపయోగించవచ్చు. రైట్. సో this is done, this is done, this is done, this is done. Now whose. Whose ని మనము థింగ్కి వాడము. We use it only for persons. And we can use whose to talk about a subject or to talk about an object. Subject గురించి మాట్లాడడానికి whose ఉపయోగించవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడడానికి కూడా whose అనేది మనం ఉపయోగించవచ్చు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Whose are this books? ఈ బుక్స్ ఎవరివి? ఇక్కడ మనము whose అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం. దీని ఆన్సర్ చూద్దాం. These are Ramya's books. These books are Ramya's. లేదా these are Ramya's books. ఇక్కడ whose అనేది ఎవరి గురించి అడుగుతా ఉంది? ఒక పర్సన్ గురించి అడుగుతా ఉంది. సో whose can be used as a person. చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఐ రోట్ జాన్స్ హోంవర్క్. హూస్ డిడ్ యూ రైట్? నేను జాన్ యొక్క హోంవర్క్ని నేను రాశాను. నువ్వెవరిది రాశావు? అగైన్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ టు రిఫర్ టు అ పర్సన్. ఐ రోట్, దిస్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ ద వర్బ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ సెంటెన్స్లో హూస్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ గురించి అడుగుతూ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ని it is asking for the object of this verb write. So I wrote Srikanth's homework. నేను శ్రీకాంత్ యొక్క హోంవర్క్ని రాశాను. శ్రీకాంత్ హోంవర్క్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. So in addition to that, we have three more pronouns: whoever, whatever, whichever. ఈ పదాల్ని అంటే కంపౌండ్ వర్డ్స్గా who ఎవర్, వాట్ ఎవర్. అంటే చూడండి, హూ గురించి మనం చూసుకున్నాం, వాట్ గురించి మనం చూసుకున్నాం, విచ్ గురించి మనం చూసుకున్నాం. దానికి ఎవర్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవి ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏదన్నా ఒక విషయాన్ని మనం ఎంఫసైజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ పదాలని వాడతాం. హూ ఎవర్ సేస్ దట్ ఐ నెవర్ లైడ్ ఇస్ అ బిగ్ లాయర్. ఎవరైతే నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదని చెప్తాడో అతనే పెద్ద అబద్ధికుడు అని అర్థం వస్తుంది. ఎవరైనా, హూ ఎవర్ అంటే ఎవరైనా, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా, హూ ఎవర్ ఎవరైనా, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా, డూ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్, నీకు ఇష్టం వచ్చింది నువ్వు చెయ్యి. విచ్ ఎవర్ కూడా మనము ఏదైనా అనే అర్థమే వస్తుంది. బై విచ్ ఎవర్ ఈజ్ చీపర్. ఏది తక్కువ రేట్ ఉంటుందో దాన్ని కొను. ఏదైనా కొను, కానీ అది తక్కువ రేట్ అయి ఉండాలి. జనరల్గా ఇక్కడ మనము రెండు ఆప్షన్స్ మనకు ఉండి ఆప్షన్స్ గురించి ఏదైనా నువ్వు తీసుకోవచ్చు అని మనము మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఎవర్ అనేది మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో విచ్ ఎవర్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇట్ టేక్స్ 2 hours విచ్ ఎవర్ రూట్ యూ టేక్. నువ్వు ఏ రూట్ అయినా, అంటే ఆప్షన్స్ 2-3 ఉన్నాయి అనే కాదు, 2-3 అంతకన్నా ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఏ రూట్ తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా నీకు 2 గంటలు పడుతుంది. ఏ రూట్ అయినా, ఏదైనా అన్న అర్థం ఈ విచ్ ఎవర్కి వస్తుంది. సో టు సమ్ అప్, హూ ఎవర్ ఎవరైనా, వాట్ ఎవర్ ఏదైనా, విచ్ ఎవర్ ఏదైనా. సో దట్స్ అబౌట్ దిస్ ప్రొనౌన్స్. ట్రై టు మేక్ నోట్స్ రాసుకోండి. ఈ ప్రొనౌన్స్ మీద ఒక మంచి స్పష్టత వచ్చేంత వరకు ఈ ప్రొనౌన్స్ని బాగా మీరు ఆలోచించండి. మీకు మీరు ప్రశ్నలు వేసుకోండి, ఆన్సర్స్ కొరకు మీరు వెతకండి. యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్స్. ఎందుకంటే ప్రొనౌన్స్ని మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది, ఇది, వారు, వీరు ఇలాంటివి. ఇంకో 1 or 2 parts ప్రొనౌన్స్ మీద ఉంటుంది. సో డోంట్ take pronouns easily. Try to get a solid grip on pronouns. Thank you so much, and meet you in another video.